A arte goesa remonta ao tempo em que as comunidades desenvolveram uma estrutura dinâmica que permitiu a criação do que hoje chamamos artesanato. O artesão, desde criança, num ambiente de oficina, ia familiarizando-se com técnicas, símbolos e formas, fossem eles em ferro, em ouro ou em cana. Assim, esta arte foi passando de pai para filho, de mestre para discípulo. E com o tempo passaram a estar associadas a castas, a estratos sociais. Hoje, isso já não acontece. Muitas destas artes modernizaram-se, outras desapareceram. Os marrazes dedicavam-se à tecelagem de cestos, esteiras e outros artigos de uso doméstico e eram considerados o estrato social mais baixo. Quando os portugueses começaram as conversões religiosas no século XVI, este grupo foi beneficiado porque foram aceitos em casa de famílias portuguesas. Aqui dedicaram-se a vários trabalhos domésticos e muitos deles tornaram-se excelentes cozinheiros. A arte do oleiro era praticada em quase todas as aldeias pela casta dos Cunbás, que além de produzir uma vasta gama de vasos de barro, moldavam também figuras retratando aspectos comuns da vida de Goa. मूर्त्या म्हणजे आम्ही एक मूर्ती आम्ही भाजी नामे न्हू म्हणजे तांकां माती आमी अशी बेश्टी मळून ती साच्यासून काडून करूंक जाता ते भाजी नामे आनी मडकी करता पळय आमी ते माती बरी चाळची पडटा परत नाल्यार गाळची पडटा म्हणजे ती गाळ्या पण तिका गुण बरो ना आनी मागीर भट्टेच्यान ती भाजून बरी जाता ना मागीर ती मुर्ती म्हणजे एक म्हणजे उदकान ती विसर्जन सारकें जावंक जाय भाजलेलें विसर्जन जावंक शकना न्हू साच्याची काडलें जाल्यार एका दिसान जाता ती परत हातची करून गेलो जाल्यार एक 2 दीस ते लागतले सबंद पुरे हातचे करून गेले जाल्यार Hoje quase já não existem oleiros pela simples razão que já não se usam utensílios de barro como antigamente. No entanto, esta arte tomou um novo rumo, modernizou-se e nesta nova tendência, um artista com talento para moldar barro pode tornar-se instantaneamente num oleiro. Deixaram de existir castas neste ofício. Desses casos é o da Verodina Ferrão. Normally I love to do figures, I look at people and I see like not only the way they are, but I also see something beyond, I try to see something beyond, and that's what I try to depict in my work. It used to be very difficult being an artist. Art would never sell. But now, as times are changing, there is a lot of people coming from outside, and a lot of people within the country also who really appreciate art and they buy art. They also encourage there's a lot of art activity going on, and there's a lot of encouragement to artists. Nos dias que antecedem o Festival do Ganesh,
vários ceramistas especializados na arte de moldar este ídolo inundam os mercados. Podem-se ver vários ídolos com diferentes combinações de formas, dimensão e cores. गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया. Os oleiros também estão presentes na música, porque sempre que pensamos na música tradicional de Goa, pensamos no gumote. The main important folk musical instrument which is known as Goan instrument is ghumot. Ghumot is a typical type of instrument made out of a earthen pot having two openings, two mouths. One is bigger, one is big one is small one. The big one mouth is covered with wild lizard skin. Because of its quality of producing the sound, and then the other smaller end is always kept open. Os xamãs eram a classe mais humilde de artesãos envolvidos na produção de sandálias, chapels. Quando os portugueses chegaram a Goa, introduziram um novo tipo de calçados, sapatos e botas. Estes artesãos, com a sua habilidade, conseguiram adaptar-se a este novo tipo de calçado. Chamavam-se os machis. हांव 14-15 वर्सां काम करतालो पुर्तेश टायमार. पुर्तेश पांया लागीं आमी शिकल्यात पयलीं. पांय आमचो करतालो. तेजे बरोबर बसोन तेजें काम कशें पळोवन तो इल्लें आमकां काम दितालो. मागीर तितून आमी मातशें एक्सपिरियन्स घेतले आनी मागीर आमी हळू हळू मागीर तेजे बरोबर मातशें अशें करताले. पयलीं पळय पुर्तेश टायमार चामडें मेवतालें तें आतां तुका तशें मेवना. तें मातशें बरें येतालें चामडें आनी बरें आमी सापात करताले. त्या टायमार सगळें हँडमेड, हातीन मेड, हातीन सगळें करताले आमी. आनी आतां कितें जालां चामडें मातशें बरें मेवना. आतां रेग्जीनचें येयलां आनी कितें येयलां पूण आमी आतां कितें आमच्या चामड्याचेर आमी कोत्ता काम. पूण आमकां आतां मेवता पळय चामडें तशें आमी काम कोत्ता. पूण आजून आमी रेग्जीनचें आजून करूंक ना. बाजारांतसून व्हरतात थोडे ते तेंचे रोखडे पेडे जातात. आनी आमच्या लागीं पळय हेल्ले ते मागीर पत्ते हांगसर जातात. हे म्हणटा बाजारांतले कांय ना मरे म्हणटात. सोय मेवता खरें पूण रोखडेच पेडे जातात. पण ते पत्ते हांगसर येतात आनी आमच्या लागीं वतात. आतां पुलीस जाय ते आमच्या लागीं येतात. बाजारांतले पुलीस वतात तांकां मातशें हें जाय न्हू, स्ट्रॉंग जाय न्हू मातशें. ते तशेंच वतात तेचे ते पेडेर जाले की मागीर ते हांगसर येवन आमच्या लागीं शिवण बिवण आमचे हँडमेड आसता बरें आसता, घोट आसता न्हू. ताका लागून ते हांगसर वतात. एका म्हाका ते सांगतात अरे थंय बरें कोत्तात शॉप आनी हांगा बरें मरे शॉप आहा, स्ट्रॉंग आहात मरे. मग तशें आनीक कस्टमर मागीर आमकां आनीक मेवतात.
ते जर काम शिकत जाल्यार ताका डिमांड आहा. असल्या कामाक तुका डिमांड आहा ना असं ना. आनी हेच मोचे न्हू शेंडेले म्हण नाका व्हाणो म्हण नाका सगळे भाशेन जाता न्हू मागीर हे असले बिटर्स जातात दुसरें आनी कितें कितें जाता न्हू मागीर. Alguns soldados foram treinados na produção de sapatos e botas e colocados nos fortes, mas em muitos outros casos eram os artesãos locais que continuaram a produzir este tipo de calçado. Com a dissolução das Forças Armadas em 1872, a maioria dos artesãos locais deixaram esta profissão. Hoje, com a indústria moderna, já ninguém mais ouve falar dos mochis. Mas a destreza destes artesãos tradicionais atinge o seu auge com os carpinteiros e os ferreiros. Em Konkani, os sutas e os charis. Alguns dos seus melhores trabalhos sobrevivem em templos onde moldaram não só as suas divindades, como as próprias colunas dos templos. Quando os portugueses chegaram a Goa, os artesãos locais tinham um tamanho grau de perfeição que Afonso de Albuquerque, logo em 1510, enviou uma carta a Dom Manuel informando que não havia necessidade de enviar carpinteiros, uma vez que os que haviam em Goa eram melhores do que os que haviam noutras partes do reino. A antiga arte de bordar recebeu um grande impulso com a entrada dos muçulmanos na Índia. Quando os portugueses chegaram séculos mais tarde, a nova classe social que foi criada adoptou novos pontos, padrões e técnicas ocidentais como o crochê. Rapidamente, esta arte, basicamente praticada pelo setor feminino, tornou-se importante em todos os lares, mas a arte atingiu o seu auge nos conventos
como o de Santa Mónica, em Velha Goa. Foi aqui que se produziram obras-primas em termos de parâmetros litúrgicos que hoje fazem parte de vários museus, como o Museu de Arte Sacra, albergado no próprio convento de Santa Mónica. Hoje, esta arte está a desaparecer. É apenas praticado por uma parte do setor feminino que não trabalha e que usa esta arte como uma forma de passar o seu tempo. From where you learned this art? My mother used to do this, so I learned from her. And your mother used to do only for herself, or she used to sell it also? For herself only. She didn't sell. And where did you get the designs to do this crochet work? In fact, first they were handing over one by one to another one, like that. The designs were going on. Now they have got books on that, so I can follow the books and do my own. What type of material do you use when you do this work? We can use cotton thread or acrylic. Even they can use nylon thread. Nowadays they are using nylon thread. So with any thread you can do crochet. Traditionally, what is the material you use? Mostly they use acrylic because it becomes faster. With acrylic, the design grows faster. But with cotton thread, it takes time. But during your grandmother's time, what was the material used? Only cotton thread. That time it was only cotton thread. I have heard Aurangzeb was knitting his caps himself, and nowadays also you can see the Muslims wearing those caps while namaz. So I think the art was there at the time of Aurangzeb. In this village also you will see every door will have this hanging on the door. You will find, and they sell that. There was no craft, coconut shell craft before. A few years back, there was no craft because we were having so much of coconut shell, that is the raw material which is required for this, and there was no craft in Goa itself. And I thought, why can't we do? Why can't I can do something in this coconut shell? The material of the shell itself is made of lignin. Lignin is a material which does not contain cellulose. Because of that property, it cannot be affected by the termites or any other pests or mites. So it lasts for long. So years you can use the articles made from whereas the other articles may get spoiled.
collection of 500 crosses. So not collection, I made from the coconut shell, and the smallest one is 3 millimeter, and the bigger one which I have made is around 2.5 feet. And that 2.5 feet I have made with a special intention that it is I call it a unity of Goa cross. It is made from the 11 coconuts. The 11 coconuts are bought, each coconut is from each taluka of Goa. There are 11 talukas in Goa. And from each taluka I have assembled and made a cross. That is the unity of cross. People was using. That time there were no articles like other articles, metal and all was hardly found, and it was purchased only by the rich people. Only our common people used to use the coconut shell only, even for storing water, serving water, or serving other things also, and they were making maximum use of coconut. Some of the museums and all, from there I got the information they were using. And but the common people was using maximum. They were making use of a coconut shell for the spoons or ladles, which was used. Even nowadays they are using, but they was using during Portuguese time. Then the cups was I know the cups was surely was they were using bowls so they were using. Besides other house articles which was used in the house. Then buttons was made. Where means only the royal families, they used to make a buttons from the coconut shell, different size. I have buttons also. I made even some smaller, bigger size buttons for the coat and all. They used to make. In our house, we use most of the things from the coconut shell only. It's very hygienic, very easy to clean also. And I'm sure in future people will go for the coconut shell articles only in their daily use. De todos os artesãos que nós conhecemos, houve 5 que nos fascinaram, porque no fundo foram eles que construíram o mundo. Mas sobre eles vamos falar no nosso último episódio, portanto junte-se a nós daqui a 15 dias para o nosso último Contacto Goa.